Okay, welcome to session number 4, in which we are going to discuss the historical background of pharmacy practice. Actually, it's more of pharmacy and the pharmacy practice. So it's a historical background about pharmacy and also about pharmacy practice. So we're going to see the overall thing about pharmacy practice and the history of pharmacy. By beginning, let us have an overview of what is pharmacy. We discussed in the beginning what is the pharmacy, but let us go quickly over the meaning of pharmacy. So pharmacy is a place or is a profession, or sometimes pharmacy is a business. When we say some pharmacy is a place, what do we mean? Pharmacy is a place. It's a place where a licensed pharmacist dispense medicine on receiving a valid prescription written by a legal practitioner or a legal prescriber. So pharmacy is where a pharmacist can dispense medicine or can receive valid prescription from a prescriber. When I say pharmacist, I mean even pharmaceutical technician and the other pharmacy professionals. So it's a place where these pharmacy professionals can dispense medicine and also can receive the valid prescription, which are from the legal practitioners or legal prescribers. And these professionals of pharmacy, they must be licensed. They must be licensed, or professionals who are licensed. So it's a place, first of all, pharmacy, where we can dispense medications. But also pharmacy can be a business. The word pharmacy can mean a business. And this business of pharmacy has two targets. First, to care for patients and also to make enough profit to stay in business. So there are two things in pharmacy. Pharmacy business. Pharmacy business is about to take care of patients but also to make profit. So do not forget that. Pharmacy takes care of patients but also makes profit. Here I'm talking of pharmacy as a business. But also pharmacy can be a profession. And when we say pharmacy is a profession, what do we mean by the word profession? Profession is a discipline, group of individuals who adhere to ethical standards and uphold themselves to and are accepted by the public as a possessing special knowledge and skills in a widely recognized body of learning derived from research, education, training at a high level, and who are prepared to exercise this knowledge and these skills in the interest of others. So when you say it's a profession, something is a profession, we are talking of a discipline, whereby some individuals, they are in that discipline, in which inside that area of discipline, there is ethical standards. There must be ethical standards that makes those people to follow those standards. And also the profession must be accepted by the public, and a profession must have knowledge and the skills, special knowledge and the skills. And also it is this knowledge and the skills is obtained through learning. And that learning is derived from research, education, and the training. And also at the end of the day, we get that knowledge and the skills so that we can save the interest of other people. So you are studying pharmacy is not for yourself, you are studying pharmacy for others. Let me remind you that you are here studying pharmacy not for you. You are studying pharmacy for others. You are studying to save others. You are studying this profession so that you can help other people. Please, that should stay in your mind, that you are studying this profession for the interest of others. If it was for your own interest, I don't think it is very nice to study this profession. You can go and do something else. But this profession, as long as you wanted it, you study this profession for the benefit of others, or for the interest of others. That is very important. When you are practicing, remember that. Remember that you studied this profession to save other people, or to save others, or for the interest of others. Your knowledge and the skills is to help other people. Uh, that was the meaning of farmers, but the meaning of farmers practice can have so many meanings. There is a meaning of farmers practice according to Farmers Act, and we discussed that. But also there is a meaning of farmers practice as a history from the history of farmers. We are talking of interpretation, evaluation, and implementation of medical orders, dispensing of prescription drug orders, participation in the drug and the device selection, drug administration and regimen review, practice of telepharmacy within and across the state lines, drug and drug related
research, the professional patient counseling, all of these things, they mean pharmacy practice. Distribution of medicine from one place to another, that is telepharmacy. Research of drugs and so forth, counseling of patients, and all those things, they all mean pharmacy practice, but also provision of those acts or services necessary to provide pharmacist care, primary care, health care, and all those things. Also compounding and the labeling of drugs, making of drug, manufacturing of drugs, all of these things mean pharmacy practice. Then the practice of pharmacy also include continually optimizing patient safety and the quality of service through effective use of emerging technologies and the competence-based training. So provision of service is part of pharmacy practice, and that is through technology and also through competence-based training. So you must be competent in what you are doing. So some of the people, when we ask you that you are studying pharmacy for what, unaulizwa unasoma pharmacy ya nini au kwa ajili gani? Pharmacy kugawa dawa. Okay, kama pharmacy ni kugawa dawa, kuna mashine zinagawa dawa. Umewahi kuona mashine zinagawa condom? Unaenda tu pale unaingiza coin, pap, condom zinatoka. Ile nayo ni dispensing machine. Dawa tunaweza kufanya hivyo pia. Unajaza dawa pale, mtu anaingiza coin, dawa zinatoka. That is kugawa dawa. Kama pharmacy ni kugawa dawa, mashine inaweza kufanya hiyo kazi. Kuna robots zimetengenezwa zinaweza kugawa dawa. Kwa watu, kwa nini wasome professional pharmacy? Wewe kama binadamu unasoma professional pharmacy kwa sababu kuna kitu extra katika professional pharmacy. Na hicho kitu extra ndo hivi tunavyoviongea hapa. We are talking about research, we are talking about counseling patient, we are talking about taking care of patient, we are talking about interpreting, evaluation and implementation of medical orders, we are talking about advising other health professionals on the issues concerning medication, and that is why we are studying this profession. So by the overview of this profession, let us go now to the history of pharmacy practice, or to the history of pharmacy. So the history of pharmacy is that the pharmacy is an independent science and is relatively young. So we are talking of pharmacy as a pharmacy. So if you talk of pharmacy alone as a pharmacy, it is relatively very young. When I say relatively very young, it means pharmacy has started to be independent in recent years. Namaanisha kwamba pharmacy imeanza kuwa yenyewe kama yenyewe inajitegemea sio miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo haina muda mrefu sana. Ndio maana tunasema hivi relatively young. Tunaposema hivyo maana yake nini? Maana yake miaka ya zamani pharmacy ilikuwa inakuwa pamoja na vitu vingine, yani imeunganishwa na vitu vingine. Kwa hiyo tunapozungumzia tiba, pharmacy ilikuwa imechanganywa pamoja na tiba, imechanganywa pamoja na mambo mengine ya kiafya, au imechanganywa pamoja na biashara zingine za bidhaa nyingine. Kwa hiyo ndio ilikuwa pharmacy. Lakini pharmacy kuja kujitenga ikawa inajihusisha na dawa peke yake ni hivi karibuni na miaka sio mingi, na ndio maana tunasema the pharmacy as an independent science is young. Until the birth of pharmacy as an independent science, there is a historical evolution from antiquity to the present day that marks the course of this science, always connected to the medicine. So pharmacy from all those years previously, antiquity, zamani huko, pharmacy was connected with medicine. Au pharmacy ilikuwa inaendana pia na tiba zingine. Kwa mtu anayejua mambo ya dawa anakuwa anajua pia na mambo ya magonjwa. Ndio ilivyokuwa zamani. So but then pharmacy started to be an independent science. Recent years now, from 1990s, from 19 years, kuanzia 1900 na kuja sasa hivi pharmacy ndio imeanza kuwa inajitegemea. Although people have been using medicinal substance to treat themselves as far back as there have been people, the pharmacy profession has more recent origin. Nevertheless, its root can be found over 4,000 years ago. Okay, so although people since those years has been using medicinal substance to treat themselves, but pharmacy to be alone, has been found from very recent years. Kwa tunamaanisha kwamba watu walianza kupractice pharmacy zamani sana. Kwanza kujitibu magonjwa kwa kutumia dawa, hiyo ndo pharmacy. Kutibu magonjwa kwa kutumia dawa
ambayo na maana ya pharmacy ilianza zamani sana, miaka 1400 iliyopita, lakini pharmacy kama yenyewe kama profession imeanza muda sio mrefu, so it is very young. Pharmacy is a profession, but when we start the history of pharmacy from those years, since humanity earliest past, pharmacy has been part of everyday life. Prehistoric people gathered plants for medicinal purpose. By trial and error, the folk knowledge of the healing properties of certain natural substance grew. So humanity, tunapoongelea history ya mtu, ya binadamu, watu walianza practice pharmacy siku nyingi sana, na pharmacy ilikuwa ndo kitu cha kila siku katika maisha ya watu wa zamani, na hao watu wa zamani walitumia mimea kama dawa, na walifanya hivyo kama trial and error, yani jaribu hii, jaribu ile, inashindikana, jaribu hii, inashindikana. Wengine wakawa wanasema kwamba mmea unavyoonekana ndio unatibu ugonjwa kama huo. Kwa mmea ambao una majani yanafanana na moyo, basi unatibu magonjwa ya moyo. Mmea ambao unafanana na utumbo unatibu matatizo ya tumbo, hivyo. So they were just trying to do something. From that they gained knowledge about healing properties of different materials. So from trial and error, they discovered that some of the plants are treating some certain kind of diseases, and then they adapted that and they took that as a knowledge towards the use of plants. Early people explained illness in supernatural terms, as they did the other changes, as they did to other changes and the disaster surrounding them. And these treatments followed suit in that beneficial medicine worked through supernatural means. And the magical potions for curing were part of the duty of shamans. Shamans, these were the people who were responsible for making magical potions for curing different kind of diseases. Usually in charge of all or most things supernatural in a tribal, these are known as shamans. They diagnosed and treated most of the serious or chronic illness. So the shamans, they were responsible for treating people and also diagnosing them. The shaman, he or she compounded the remedies needed to stave off the influence of evil spells and his spirits. Kwa hiyo watu wa zamani walikuwa wanaelezea magonjwa kama vitu fulani vya nguvu fulani iliyojificha, supernatural power. Walielewa kwamba ni mambo fulani ya kiroho zaidi, yani yasiyoonekana kwa macho. So walifanya hivyo ili kuweza kujitibu. Kwa kukawa na hawa watu wanaitwa shamans ambao wakawa wanatengeneza dawa za kienyeji, magical potions. So za kienyeji kwamba hazikuwa modern, yani dawa za mambo kama hayo ya kiuganga. Walitumia hizo kwa ajili ya kutibu watu. Kwa walifanya hivyo, wakawa wanatibu magonjwa mbalimbali, na walikuwa wanafanya hivyo kutibu yale magonjwa ambayo ni serious na ambayo yamechukua muda mrefu. Wakawa wanatengeneza hizo dawa ili kuweza kuondoa hizo roho mbaya zinazoletea watu magonjwa. Kwa waliamini kila ugonjwa mtu umeletwa na roho ya ajabu au roho mbaya ndio imemsababishia magonjwa. Kwa wakawa wataalamu wa kufukuza hizo roho mbaya ili waweze kutibu. When organized settlement arose in the great fertile valleys of Nile, Tigris and Euphrates, the Yellow and the Yangtze and the Indus River, the changes occurred that gradually influenced the concept of disease and healing. As the men and the women learned how to control aspects of nature through farming, permanent shelter, large-scale building projects, the powers of the gods in day-to-day life started to decline. These changes are evident among the remains of the great civilization of Mesopotamia and Egypt of the second millennium before Christ, whose clay tablets and the papyri document the beginnings of rational drug use. So then these people who were believing in evil spirits, who were believing in supernatural power, they started believing on healing and the concept of healing based on other things, based on the natural things. So they started to live a certain kind of life, farming and all sort of things, and their belief on the powers of God, they started to decline. And when the civilization goes on, these people, they changed their attitude towards treating. They changed their attitudes towards believing on gods in everything. So that's the civilization when it started. So things changed. So things in the issues about the concept of disease and healing changed. Kwa hapa tunaongelea kwamba watu walipoanza kuwa na permanent settlement, walipoanza kuwa na makazi yanayoeleweka, wakaanza kukaa sehemu ambazo wanaweza kulima na kujenga na kufanya mambo mengine, wakaanza kuishi karibu na mito,
Nile, Tigris, Euphrates, Yellow, Yangtze, Indus River. Yote hayo ni mito ambayo watu walipenda kuishi huko, wakafuga, wakawa na makazi ya kudumu. Kwa hiyo watu hao walipoanza kuishi na kuwa na makazi na community na jamii za kuishi na kufanya hivyo, wakaanza kupunguza kidogo imani zao katika miungu. Imani katika miungu zikapungua na wakaanza kuwa na concept mpya katika kutibu magonjwa mbalimbali. So they started to have different attitude on the concept of disease and healing. Kwa wakaanza kuwa na mtazamo tofauti katika mambo ya kutibu magonjwa na kuponya magonjwa. Kwa wakaanza kushusha imani zao kwa miungu, wakaanza kuangalia njia zingine za kutibu. Haya mambo yamejulikana kupitia vitabu vya zamani ambavyo walikuwa wanachora michoro hawa watu wa zamani. Hawa watu wa zamani walikuwa wanaishi kwenye maeneo ya Mesopotamia. Mesopotamia sasa hivi ndo Iran, nchi ya Iran ilipo. And Mesopotamia is believed to be the first place where the earliest people lived. Kwa mpaka sasa kihistoria watu wanaamini kwamba Iran ndo sehemu ambayo binadamu alianza kuishi. Binadamu wa zamani alianza kuishi Mesopotamia. Kwa ambapo ndo Iran leo kwa sababu ya vitu mbalimbali na historia mbalimbali zilivyogundulika. Egypt ndo watu ambao walianza kugundua vitu vingi sana katika eneo la kutibu. Kwa katika michoro ya Egypt ambayo inaitwa papiri na katika michoro ya tablets huko Mesopotamia inaonyesha kwamba watu walianza kutibu magonjwa kwa kutumia dawa in a very rational way, yani katika njia tofauti na ile ya kuamini miungu. A gradual separation of empirical healing based on experience from the purely spiritual it started. Kwa watu wakaanza kuchange kutoka kwenye spiritual healing, yani kutibu kwa kutumia imani za kiroho za miungu na nini, wakaanza kuamini katika matibabu kutokana na experience based treatment, empirical healing. Kwamba okay, tunajua hiki tukifanya hivi mtu anapona. Hiyo ndio empirical treatment. Lakini purely spiritual, kwamba kuna mganga tu anakuwepo hapo, bwana mimi naumwa, yeye anajua, anapiga tunguli zake, anakuambia utapona na vitu kama hivyo. Mambo yanaendelea. Kwa kukawa na aina mbili za healing. Kukawa na empirical healing na spiritual healing. So for the Babylonians, Babylons also is a very oldest history of people living in a modern society. Medical care was provided by two classes of practitioners, the Asipu or magical healer and the Asu, the empirical healer. So even the Babylonians, Babyloni, kienda huko Babyloni kulikuwa na aina mbili za watu wanaotibu. Kulikuwa na magical healers wanaotibu kwa kutumia uganga, Asipu, na wale waliokuwa wanatibu kwa kutumia experience, Asu. So the Asu relied more heavily on spells and the use of magical stones, far more than plant material. But the Asu drew upon the large collection of drugs and manipulated them into several dosage forms that are still basic today, such as suppositories, pills, washes, enemas, and ointments. So there are two kinds of healers in the old Babylon. The Asipu, who used the spells and the magical stones, and they didn't use so much of plant material, but the Asu, who are the empirical healers, they used experience on the treatment. They used a lot amount of plants as drugs, and they collected a lot of drugs, and they made these drugs into several dosage forms. So they formed the dosage forms, and these dosage forms were suppositories, pills, washes, enemas, and ointment. Kwa kulikuwa na hawa watu wa aina mbili, wanaotibu kwa kutumia uganga, Asipu, na wale wanaotumia experience, Asu. Kwa hawa Asipu walikuwa wanatumia spells, madawa yale ya kama vile kufanya uganga, wanafanya hivyo na kuwatibu watu, walikuwa hawatumii sana mimea. Lakini hawa Asu ambao ni empirical healers, wao walikuwa wanatumia njia ya kukusanya dawa, wanatafuta dawa, wanakusanya kutokana na mimea na nini, na zile dawa wanazitengeneza into different dosage forms. Na hizo dosage forms ndio hizi tunazojua mpaka leo: suppository, pills, washes, enemas, ointment and so forth. And that was the old Babylonian, zamani huko eneo la Babylon. Egyptians' medical practices demonstrated high level of pharmaceutical sophistication with a wider range of dosage forms compounded from detailed recipe. The Egypt medical texts, like those of Babylon, show a close connection between supernatural and empirical healing. This suggested that the recipe usually began with a prayer of incantation, as well as in case of healing practices in Mesopotamia, certain individuals specialized in the preparation and the sale of drugs. So even Egyptians, they showed the same thing that was seen in Babylon, that the healing
it was between the supernatural healing and the empirical healing. Also, that was found in Egypt. It was found and it was suggested and given some kind of assurance from the papyra, the drawings of papyra, which showed that before treatment, the prayer or incantation was done. And this was the same in Mesopotamia, that people did the same thing. And also, these people, there were special people who were responsible for doing this kind of treatment. Kwa hapo tunaona Babylon ndio walikuwa hivyo, na aina mbili za watu wanaotibu, supernatural healers na empirical healers. So Egypt nako kukawa na kitu hicho hicho, na Egypt pia kukawa na hiyo suggestion kwamba watu kabla ya matibabu kuanza kulikuwa na maombi yanafanyika, au kulikuwa na labda leo naweza nikasema ramli zinafanyika, incantation kama ramli fulani inafanyika kwa hala ndio wanatumia supernatural healing, na hiyo ilikuwa imethibitika kutokana na maandiko mbalimbali ya Egypt. Na hicho kitu pia kilionekana hivyo hivyo Mesopotamia, kwamba kuna aina hiyo, kuna wale waliotibu kwa kutumia supernatural healing, kwa kutumia madawa na tukuri, lakini kuna wale walitibu kwa kutumia dawa kama inavyojulikana leo. So these people, kwa sehemu hizi zote, Egypt, Babyloni, Mesopotamia, kulikuwa na watu maalum, specialized individuals. Kulikuwa na watu maalum ambao ndio walikuwa wanahusika na hiyo kazi. Sio kila mtu alikuwa anafanya, hapana. There were special people who were doing this, the preparation and the sale of drugs. Walikuwa wanafanya hiyo preparation na pia kuuza hizo dawa. Kulikuwa na watu maalum. So during the millennia that followed, the roots of the modern medical professions in the West arose out of Greek civilization in the basins of Aegean Sea, and the earliest record of ancient Greece. One finds a similar mixed concept of the drug or pharmakon, a word that means spell or remedy or poison. In the Odyssey, Homer refers to the esteemed medical wisdom of Egypt, thus illustrating the ebb and the flow of ancient knowledge long before the printed word. And the early Greek physicians, described by Homer, the demagogue, had advanced to where they diagnosed the natural causes of illness, while still not rejecting the use of supernatural healing in conjunction with empirical remedies. Kwa historia ikaendelea hivyo. Lakini baada ya kuja miaka ya 1000 na baada ya millennium ya kwanza, miaka ya 1000 na kuendelea, haya mambo ya ile modernization, the root of modern medical profession, kwanza ile modern profession ikaanzia maeneo ya Greek. Kwa hiyo ukiwa Mesopotamia ambayo ni Iran, pamoja na ukianza kuangalia hiyo Mesopotamia, ukija kuangalia Babylon, manake ilikuwa ni maeneo ya mashariki. Maeneo ya magharibi ya maeneo hayo ndo Greek au Ugiriki pamoja na Rome ambako ni Roman. Sasa kati ya Ugiriki na Uturuki, ambako zamani hiyo Uturuki hiyo ilikuwa Ugiriki kabla hujafika Babylon. Ukitoka Ugiriki kabla hujafika Babylon unapita hiyo eneo ambalo lilikuwa ni Uturuki. Sasa hayo maeneo katikati kulikuwa na bahari ambayo baadaye ilikuja, hiyo bahari inaunganika mpaka bahari ya Mediterranean. So kulikuwa na bahari katikati ambayo ilikuwa inatenganisha Greek ambayo ndio ilikuwa inaitwa West na East ambako ndio huko Babylon pamoja na Mesopotamia. Hiyo bahari ilikuwa inaitwa Aegean Sea. So hawa Wagiriki wakawa civilized, yani Wagiriki walikuwa wameendelea, wamestaarabika kidogo. Hawa ndo wakaanza kupractice modern medical profession, wakaanza kufanya vitu kwa kisasa zaidi. Wagiriki wao wakawa wanatumia neno pharmakon. Pharmakon ambayo ilikuwa inamaanisha drug, lakini pia ilikuwa inamaanisha magic spell, kwamba ni dawa ile ya kienyeji. Kwa mfano mganga amekufanyia dawa ya kuroga mtu au nini, unasema nimemfanyia dawa, ile ni magic spell. Lakini wao hiyo magic spell pia wakaita pharmakon au remedy au poison. Hivyo vyote vilikuwa vinatumia jina moja, pharmakon, ambao mpaka leo tunalitumia kwenye pharmacology. Pharmacology, ile neno pharmakon pale ndo hii maana ya drug ambayo ilikuwa inatumika Greece. Maana ni kitu ambacho umetumia kutibu mtu. Kwa hiyo either umetumia kwa kusema kama ramli au nini, au umetumia kitu physical kama dawa, au umetumia kitu hicho kuua mtu kama poison, au kutibu kama remedy, vyote vilikuwa vina jina la pharmakon.
So pharmacon ikawa ni jina ambalo lilikuwa linatumika Greece, ambako kidogo walikuwa wameendelea tofauti na hao watu wa Mesopotamia na watu wa Egypt na watu wa Babylon. So the Odyssey, Homer, kwa kuna huyu Homer ambaye ndiye alikuwa huko maeneo ya Egypt, akawa ana utaalamu fulani katika mambo ya afya, kukawa na knowledge fulani kwenye mambo ya medical treatment and so forth. Akawa ameendelea sana katika kutafiti na kujua shule zaidi kuhusiana na mambo ya tiba. And these early Greek physicians, wataalamu wa mambo ya madawa wa zamani kutoka huko Greek, walikuwa wameendelea sana kiasi kwamba wakawa wanajua kudiagnose natural causes of illness. Kudiagnose maana yake kutambua ugonjwa halisi unaompata mtu. Wanatambua ugonjwa gani anaumwa, lakini pia wanakuwa wanajua jinsi gani ya kumtibu kiusahihi. But even though they had these modern ways of practicing medicine, but they did not reject supernatural healing in conjunction with empirical remedy. Kwa pamoja na haya yote, wa Greek pia na wenyewe walikuwa na supernatural healing, yani ule matibabu yanayofuata imani za kiganga, lakini pia na empirical remedy au matibabu ambayo yanafuata njia za kwamba ni dawa, hakuna tena uganga, yani kwamba bila kuamini uganga, lakini walikuwa wanatibu kwa dawa kalisi kama dawa, lakini pia kulikuwa na uganga pia walikuwa wanaamini. Kwa nao pia walikuwa sawa tu na wale wengine, ila wao walikuwa wameendelea kidogo kwenye kujua mtu anaumwa nini au nini. Sio kama wale wengine wanakupiga tu dawa whatever, utapona au usipone inajulikana mbele ya safari. Some people, they troubled with persistent affliction, traveled to a temple of god Asclepius, where they would sleep with the hope of being visited during the night by the god or his daughter Hygeia, who carried a magical serpent and the bowl of healing medicine. So kulikuwa na mungu ambao sio mungu, ni miungu, ni mungu ambaye sio mungu huyu tunayemwamini leo. Huyu mungu alikuwa anaitwa Asclepius. Asclepius. Kwa kulikuwa na kanisa, temple au hekalu ambako alikuwa anamwabudu huyu mungu Asclepius. Kwa kuna watu ambao walikuwa na ugonjwa ambao ni serious, ambao ugonjwa ambao umeshindikana na zile tiba za kibinadamu. Hawa watu walikuwa na ugonjwa umeshindikana na tiba za kibinadamu walikuwa wanaenda kwenye hilo temple, kwenye hilo hekalo la huyo mungu anayemuita Asclepius. Watu wanaenda wanalala hapo. Walikuwa wakilala hapo wanaamini usiku huyo mungu anakuja na kuwatibu, au binti yake anakuja na kuwatibu. Na huyo mungu alikuwa anakuja kuwatibu, alikuwa na magical serpent, alikuwa na anatembea na nyoka ambaye anatibu. Nyoka ambaye ndo tiba yenyewe, pamoja na bakuli ambalo lina contain, hilo bakuli linabeba hizo dawa za kutibu watu. Kwa walikuwa wanaamini huyo mungu wao anakuja na huyo nyoka ambaye anatumika kama tiba, lakini pia kulikuwa na bakuli ambalo anakuja nalo lime contain dawa za kuwatibu. Kwa wanaamini usiku anakuja kuwatembelea na kuwapa hizo dawa na wanapona. So walikuwa wanaenda kwenye hilo kanisa. Kulikuwa na huyo na hilo temple au hekalu linaitwa the Temple of the God of Asclepius. Na hii picha inaonyesha hiyo sanamu ya huyo mungu alikuwa anamwamini, na alikuwa na huyo nyoka ambaye anakuwa anakuwa na mfimbo yake huyo mungu, lakini hiyo fimbo inakuwa na huyu nyoka. Na hii imekuwepo mpaka leo, kwamba mpaka leo kutokana na hiyo imani kwamba huyu mungu anaponya na nguvu zake za uponyaji zipo kwa huyu nyoka, ndio maana unaona leo kwenye simbo zote zinazohusiana na tiba au matibabu zina huyu nyoka ambaye anakuwa kwenye fimbo namna hii. Kwa ukiona hii alama inaimaanisha tiba au medicine au healing, ndo maana ya hiyo nyoka, na ndo ikuwepo toka enzi hizo kwa watu walikuwa naamini hivyo huko Ugiriki na Egypt. Building on the foundation laid by the previous natural philosophers such as Thales, Anaximander, Parmenides, Empedocles, Hippocratic writers constructed a rational explanation of illness. So there were other philosophers who created a rational explanation of illness. Kuna mafilosofa wa zamani wa Ugiriki huko, philosophy huko Ugiriki, wakatengeneza document ambayo ina explain kuhusiana na magonjwa. The Greek physician who followed the Hippocratic method, they favored dietary and lifestyle adjustment over drug use. If this conservative method fails, the physician prepared his own medicine or left a prescription behind for the family to compound and administer. So hawa madaktari wa Ugiriki wakabadilisha mfumo, wakawa wanaamini zaidi kwamba mtu anaweza akatibiwa kwa kuangalia diet pamoja na lifestyle, kwamba mfumo wa maisha
Diet ya mtu inaweza kutumika kumtibu mtu na sio kuamini katika dawa tu. Lakini pale ambapo method hizo zimeshindikana, wakawa wanarudi kwenye dawa, wanamtibu huyo mtu kwa kutumia dawa. Either wao wenyewe wanaweza kumtibu huyo mtu kwa dawa au madaktari, au wakatengeneza prescription wakawapa watu wa familia zao waweze kuwatengenezea watu hao dawa, kucompound hizo dawa kwa ajili ya kuwapa hao wagonjwa. So now the practice changed. The practice changed from believing on gods only. Mwanzoni walikuwa wanaamini katika miungu tu, but then they started believing on gods and the drugs. Baadaye wakawa wanaamini katika miungu na dawa, kwa wakawa wanatibu na dawa, lakini wanatibu na miungu pia hivyo. And then now we see from Greek, baadaye tena wakatoka huku kwenye kuamini miungu na dawa, wakaja kwenye kuamini kwamba kuna diet. Mtu anaweza, sio dawa tu, anaweza kubadilisha diet au mfumo wa maisha jinsi anavyoishi, basi akapona. Na endapo hiyo kubadilisha mfumo wa maisha au diet ukashindikana, wanarudi kwenye dawa tena, you see. So now that was a change. That was a change from the old methods of treatment. Now came the new method of treatment, in which lifestyle adjustment and the dietary adjustment was also one of the ways to treat, and that was observed in the Greek physicians, in which we say it was a modern way of treating diseases. So most Greek medicine were prepared from plants, and the first great study of plants in the West was accomplished by Theophrastus. So the Greek used a lot of medicine from plants. And the examples of combining information from scholars, midwives, root diggers, and traveling physicians was emulated 3,000 years later by Dioscorides. So from that preparation of medicine from plants that was done by Theophrastus, then they come Dioscorides 300 years later also, who added something and combined a lot of information from different scholars, midwives, and root diggers to create a document about drugs from plants. Later, Greek physicians, a summary of the drug law of his times, the Materia Medica, became in its various forms the standard encyclopedia of drugs for hundreds of years to follow. So watu wakaanza kukusanya taarifa kuhusiana na dawa zinazotokana na mimea. Baadaye sasa maandishi yakawa yamegundulika, wakaanza kuandika hivyo vitu na kuviweka kwenye maandishi. Kwa wanaviweka kwa jinsi wanavyojua wao. Na mtu wa kwanza alikuwa Theophrastus kucombine hizo plant medicine na kuzidocument. Baadaye akaja huyu Dioscorides akachukua taarifa mbalimbali kutoka kwa wasomi mbalimbali, kwa wataalamu wanaotibu, midwives, au watu wanaojua madawa ya kuchimba. Akakusanya taarifa kwa watu, akakusanya taarifa kwa madaktari mbalimbali wanaotembea sehemu mbalimbali, akakusanya taarifa, akatengeneza hizo taarifa za dawa zinazotokana na mimea. Then baadaye kukawa na summary ambayo hawa madaktari wa Kigiriki wakawa wamezitengeneza kwa pamoja. Wakatengeneza summary kubwa tu inayohusiana na madawa yanayotokana na mimea, na hiyo document wakaita Materia Medica. Utaisikia sana 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 kwenye profession ya pharmacy, Materia Medica. Na hii Materia Medica ikawa ndo standard encyclopedia of drugs. Kwa ikawa ndo chapisho kubwa ambalo linahusisha dawa nyingi sana ambazo zimeandikwa hapo. Until today we have encyclopedia, and this encyclopedia comes from old days, these days of about 65 AD, 65 years before Christ. So we are talking of so many after Christ. So we are talking of so many years later, so many years ago. But until today we have this encyclopedia, which is the collection of information of drugs. Though the teachings and writings of Galen and a Greek physician who practiced in Rome in the 2nd century AD, the humoral system of medicine gained ascendance for the next 1,000 years, 1,500 years later. Setting aside the conservative drug use of orthodox Hippocrates, Galen devised an regulative system that attempted to balance the humors of all individuals by using drugs. And the same Galenists also might have tried bleeding as a favorite treatment to remove apparent excess of blood that causes illness. So now here we come into the knowledge of another physician known as Galen, who is a Greek physician. Kulikuwa na huyu daktari wa Kigiriki ambaye alikuwa anaitwa Galen. Very common, very known person. Ni mtu ambaye ni maarufu sana kwenye historia ya medicine.
anaitwa Galen. Mpaka leo kuna kitu kinaitwa Galenical preparations. So Galen alikuwa ni daktari wa Kigiriki ambaye alikuwa anafanya kazi Rome Italia. Na alikuwa miaka hiyo ya AD baada ya karne ya pili baada ya Christ. Kwa ni miaka mingi sana, miaka ya 100 na kipindi baada ya Kristo. So huyu Galen akatengeneza mfumo fulani wa medicine ambao anasema tunatumia humoral system. Humoral system tunaongelea blood fluids. Yani alikuwa anaangalia blood fluids. Kuna aina 4 za blood fluids ambao ni damu, kuna bile, alafu kuna hii fluids ambazo zinatengenezwa kwenye mfumo wa njia ya hewa ambao kama yale makohozi na nini, nayo pia ni mfumo mojawapo wa fluids ambazo ziko mwilini, alafu na fluids zingine ambazo zinatengenezwa kwenye liver na kwenye other parts of the GIT. Kwa hiyo huyu Galen akasema kwamba matibabu ya magonjwa pia yanaweza kaangalia hizi fluid 4 zilizoko katika mwili wa binadamu, kwa sababu hizi fluid 4 zikiwa hazijabalance vizuri mtu anapata magonjwa. Kwa ukipata namna ya kuzibalance mtu huyo anapona magonjwa. Kwa hiyo ikaitwa ni humoral system of medicine na ilianzishwa na huyo Galen, na Galen akajaribu kuitumia hiyo njia na ilikuwa watu wengi wakaiamini. Kwa hiyo ukawa sasa ni mfumo mpya wa matibabu. Na huyu Galen mojawapo ya njia alizozitumia alikuwa anatumia kwa mfano njia yake maarufu ya kuondoa damu ili kuondoa ugonjwa. Kwa alikuwa anaondoa kiasi fulani cha damu akiamini ugonjwa fulani unatoka. Kwa hizo ndo Galenist methods. So now people tried to change now from the old ways to the new ways of treatment. So later on, in addition to the practice of bleeding, Galen advocated the use of polypharmaceutical preparations, what we would term as shotgun prescription. Kwa Galen pia mbali na kutumia njia ya bleeding na kudili na body fluids, lakini pia alisema pia unaweza kutumia polypharmaceutical preparations au polypharmacy. Nafikiri kwenye dispensing nimesoma polypharmacy kwa maana ya kwamba tumia dawa nyingi, mpe tu mtu madawa mengi, lakini mwili wenyewe utachagua dawa gani ambayo itaweza kautibu kutokana na ugonjwa ulionao. Hiyo inaitwa shotgun prescription. Na ni njia ambayo inafanyika sana sometime. Kwa watu wakiona waelewe ugonjwa, wanampa mtu madawa alafu wanajua tu kuna moja itamaliza tatizo. So he argued that a patient's body pulls out the substance that it needs to restore humoral balance from a complex preparation. Kwa yeye mtazamo wake wa Galen ni kwamba ukimpa mtu dawa nyingi, mwili wenyewe unajua ni dawa gani inahitaji ili kuweza kutibu tatizo ambalo iko ndani ya mwili wake. Kwa wewe tupia tu madawa mengi, mwili utajua wenyewe uivute au uitumie dawa gani kati ya zile nyingi ulizoziingiza huko mwilini ili ziweze kumtibu, ili iweze kutibu huo mwili kwa kutumia hiyo dawa. Kwa mwili wenyewe utajua huko uitumie dawa gani katika kujitibu. So he said that the patient body will pull out the substance that it needs to restore the humoral balance from a complex prescription. So that was the idea of Galen, and that was a new method of treatment. The Middle Ages are defined as the period from the first fall of Rome to the fall of Constantinople. Kwa kukaja hiyo ilikuwa ni old days. Sasa kukaja Middle Age. Middle Age ambayo ilikuwa ni hiyo miaka ya 400 mpaka mwaka 1400 na kitu. Kwa mwaka 400 mpaka mwaka 1400 na kitu tunasema ni kipindi ambacho Rome ilikufa, baadaye ikanyanyuka, ikaja ikafa pia, ikanyanyuka nchi zingine zikawa kubwa sana, baadaye zikafa na zijenga. Constantinople leo ndo nchi ya Uturuki tunayoijua. Kwa Constantinople hapa ni Istanbul ambao ni Uturuki, ambapo Uturuki ilikuwa kati ya Greeki na Babylon. Kwa ndo ilikuwepo hiyo nchi. Sasa Roman ni nchi ambayo ilitawala sana zamani huko, na ndio maana hata historia ya Yesu na nini unasikia Roman. Roman ndio ilikuwa imetawala sana zamani. Kwa Roman hiyo miaka ya 400 baada ya kufa Kristo, Roman Empire ikafa. Yani ilikuja ikashindwa, ikafa kabisa Roman Empire. Then zika raise empire zingine, kwa mfano hizo Constantinople, lakini ilipofika miaka 1400 Constantinople nayo ikafa. Kwa hiyo kipindi cha katikati kutoka Rome fall until Constantinople fall tunaita Middle Age. So the period of Middle Age, the first half of this millennium, was once referred to as Dark Ages by historians because of the political and the social chaos that existed in the lands that had once been part of the western half of the Roman Empire. Kwa kuna kipindi kinaitwa Dark Ages.
kwa sababu kulikuwa na matatizo mengi sana ya kisiasa, nchi kupigana na matatizo mengi ya kiutawala. Mara leo empire hii imeipiga hii, mara hii imeipiga hii, na hiyo ni kutokana na kufa kwa ile empire ya Roman. Then baadaye kwa kuna raise empire, inakufa, ina raise hii, inakufa, ina raise hii, inakufa. Na hicho ni kipindi cha kutoka mwaka 1000 mpaka 1500, ambayo hiyo ndio kipindi cha Dark Ages. With the Roman authority gone in the West, the church became the stabilizing culture force, and local feudalism arose, replacing the centralized government. Kwa baada ya Roma kufa, ambayo ndio ilikuwa imetawala nchi nyingi kipindi hicho, ilipokufa sasa kukawa hakuna na utawala mmoja unao rule katika eneo hilo. Kwa kijamii hiki kinanyanyuka, kinapigwa na kingine, kinakufa, hiki kinanyanyuka, kinapigwa na kingine, kinakufa. Kwa sababu ya hiyo chaos ndio maana pakaitwa Dark Ages. Baada ya hapo ikaja sasa church, ikaja sasa kanisa kuanzishwa kwa makanisa, na tuseme dini ikaja sasa. Dini ilivyokuja ndo ikawa ndo kitu pekee cha kustabilize mambo, yani dini ikaanza kustabilize mambo, watu wakaanza kufuata dini na kustabilize culture. Kwa bado mambo yakawa sasa yanafuata zaidi kwamba mambo ya kikanisa zaidi. So the rational drug therapy declined in the West to be replaced by church teachings that sin and the disease were related intimately. Kwa baadaye katika mambo hayo ya kuraise kwa kanisa, sasa mambo yakabadilika hata katika tiba. Watu wakawa hawaamini sana kwenye matibabu ya dawa, wakawa wanaamini kwenye church teachings. Mafundisho ya kanisa yakawa yanasema kwamba dhambi na magonjwa vina uhusiano mkubwa sana. Kwa hiyo watu wakawa wanaamini kwamba dhambi na ugonjwa ni vitu vinavyoendana. So the stories of miracles connected with the Saint Cosmas and Damian, the twin brothers who healed the sick in the AD 300, exemplified this attitude. Kwa watu wakaanza kuamini katika miracle treatment. Kukawa na hao watakatifu, kuna mmoja akawa anaitwa Cosmas, mwingine Damian, walikuwa wanatibu watu. Kwa wakawa wao ni watu maarufu sana, na huo mtazamo ukakua sana kutokana na miujiza ambayo hawa Cosmas na Damian walikuwa wanaifanya. Monasteries became centers for healing, both spiritual and corporal, because of the two were not viewed as essentially separate. Kwa hiyo baadaye monasteries, kwamba yale maeneo ya kikanisa au maeneo yanayotoa huduma za kiroho, yakawa ndo center za kuheal watu, yakawa ndo center za watu kupona, ambao walikuwa wanaenda wanapona both spiritual na corporal, kwa wanaponywa zaidi kiroho lakini kimwili pia, na hivyo vitu vikawa vinaendelea na watu wakawa wanaamini hivyo, na ingekuwa ni ngumu sana kutenganisha kati ya monasteries na healing. Kwa kisikia monasteries, watu walikuwa wanaona ndio sehemu ya kwenda kupona. Kwenye maeneo yanayojihusisha na dini ndio sehemu ya kwenda kupona. The case of their own device, monks put together their own short version of classical medical text, epitomes, and they planted gardens to grow medical herbs that were no longer available after the collapse of trade and commerce. Kwa baadaye monks wale wanaojihusisha na dini kama vile kama leo tunaweza tukasema mapadri au machungaji au maaskofu, wale walikuwa wanahusika sasa na dini wale, wao wakaanza kuandika maneno yao ya tiba. Kwa pamoja na kwamba walikuwa wanatibu kwa maombi, lakini pia walikuwa wanatibu kwa dawa kama dawa. Kwa hawa monks ndio wakawa watu responsible kwa ajili ya medical treatment. Wakawa wanapanda mimea ambayo inatibu, na wakawa wanatumia hiyo mimea kutibu watu, na wakaandika text, wakaandika classical medical text ambazo zilikuwa zinaitwa epitomes, wakaandika writings ambazo zinaongelea kuhusu matibabu. Wakawa na bustani zenye mimea ambayo inatibu magonjwa mbalimbali. Kwa wakaanzisha hiyo mimea ambayo inatibu magonjwa mbalimbali, na wakawa wanaipanda kabisa katika bustani zao. So baadaye ikawa ni ngumu sana kutenganisha hivyo vitu. So baadaye, lakini pia baadaye ikaja kufa kwa sababu ya kufa kwa trade na commerce. Biashara zilipoanza kufa, na haya mambo yakaanza kufa pia. Strong in their faith, these amateur healers tended to ascribe their cures to the will of God rather than to the media medical resource. Kwa baada ya biashara kuanza kufa na hiyo issue ya medical treatment kwa kutumia mimea ikaanza kufa, kwa watu wakarudi kwenye imani zaidi. Kwa wakawa wanaamini zaidi kwamba ukiwa na imani kubwa unapona. Kwa kukawa na kutibiwa kwa imani zaidi. So that was so much of the treatment rather than of the media medical resource. So watu wakaacha kuamini sasa katika mambo ya medical resource, wakaanza kuamini katika mambo ya dawa sana, wakawa wanaamini katika kutibiwa kwa the will of God, cures based on the will of God. As the Western Europe struggled
a new civilization arose among those who followed the teachings of Muhammad. So miaka ya 500 mpaka 600 watu wakaanza kuamini pia katika mafundisho ya Muhammad, na hiyo ilikuwa ni kipindi ambacho new civilization, maana sasa Waarabu wakaanza kuingia Ulaya. The formerly nomadic people who united into the nations of Islam conquered huge area of the Middle East and Africa, eventually expanded into Spain, Sicily and Eastern Europe. Kwa hawa watu waliokuja na dini ya Kiislamu wakaanza kuvamia maeneo mbalimbali ya Middle East, waka-spread mpaka kuja Afrika na kwenda nchi kama vile za Spain pamoja na nchi za mashariki ya Ulaya. At first the Arabs accepted the authority of Greek medical writings totally, especially those Galen and the Dioscorides, but as their sophisticated grew, Islamic medical men like Rhazes and Avicenna added to their writings of the Greeks. Kwa Waarabu wakawa wanatumia njia za Galen pamoja na Dioscorides, zile za wale wa Greeki, kama njia za kutibu, wakawa wanaamini katika yale walioyaandika. Lakini baadaye kuna Waarabu kadhaa ambao walikuwa ni Waislamu wakaamua kuongeza kwenye vile ambavyo Galen na Dioscorides walisema, wakaongeza maandiko yao mle ndani. So they added their writings to the writings of the Greeks. Kwa na wakaongezea vitu vyao kwenye yale ambayo Galen na Dioscorides aliviongea. So the far-flung trading outpost of the conquering Arabs also brought new drugs and spices to the center of learning. They knew most sophisticated medicines required elaborate preparations. In the cosmopolitan city of Baghdad of the 19th century, this work was taken over by specialists, the occupational ancestor of today's pharmacists. Kwa baadaye Waarabu wakaingiza dawa zao walizokuwa wanazijua zao wao. Baadaye hizo dawa ndo zikawa zinajulikana. Kwa katika mji wa Baghdad wakawa kuna watu maarufu sana wa kutengeneza hizo dawa na specialist mbalimbali wa kutengeneza hizo dawa, ambao watu hao leo hii tunawatambua kama pharmacist, ndo wakawa wanahusika katika utengenezaji wa hizo dawa. So in places such as Spain, southern Italy, where the Islamic world interacted most with recovering Western Europe, several of the institution and development they are more highly developed. So baadaye Spain na Italy huko mambo yakawa yameendelea sana. Arab culture such as separation of pharmacy and medicine passed over to the West. Kwa Waarabu walikuwa ndo watu wa kwanza kudevelop sana issue ya pharmacy, na pia wakatenganisha pharmacy na medicine zikatengana. Zamani ilikuwa practice ya pharmacy na medicine iko pamoja, yani kujua magonjwa na nini na matibabu kwa kutumia dawa viko vinaenda pamoja, lakini baadaye wakatenganisha. Utaalamu wa magonjwa kwa unajitegemea na utaalamu wa madawa kwa unajitegemea. Kwa waka separate kati ya medicine na pharmacy. Kwa hicho kitu baadaye kikakua mpaka Ulaya ambako ndo West. Kukaenda hiyo idea ikaenda mpaka Ulaya, baadaye hawa Waarabu kwenda na kuanza kuingia maeneo ya Ulaya. So by mid 13th century, when Frederick II, the ruler of the kingdom of two Sicilies, codified the separate practice of pharmacy for the first time in Europe, public pharmacies had become relatively common in southern Europe. Kwa baadaye hiyo idea ya Waarabu kutenganisha pharmacy na medicine ikaingia mpaka Ulaya, na pharmacy inajitegemea na watu wakaanza kuanzisha biashara za pharmacy katika Ulaya. The practitioners of pharmacy had joined together with guilds, which sometimes included dealers in some similar goods such as spices and the groceries of physicians. So baadaye pharmacy kaanza kama biashara inayojitegemea, and these proto-pharmacists usually called themselves apothecaries, after the Latinized Greek term apotheca, which meant storehouse or repository. Kwa hao watu waliokuwa wanahusika na hizo pharmacy wakawa wanajiita pharmacist, na wakawa wanatumia neno, hawakutumia neno pharmacist, wakawa wanajiita apothecaries. Apothecaries kwa maana ya the one who prepares and sells drugs or compounds drugs for medicinal purpose. Kwa wakawa wanajiita watayarishaji wa dawa au watunzaji wa dawa au wauzaji wa dawa, ndo maana ya neno apothecary, or apotheca, which means storehouse or repository of drugs. Kwa ndo hiyo ikaanza neno apothecaries, which nowadays we call pharmacists. Arabic culture had returned classical scientific and medical knowledge to the Europe. So Arabs brought the classical scientific and medical knowledge to Europe,
And at the centers such as Toledo and Soleno, the writings of the Greeks, which had been translated into Arabic centuries before, on the fringes of the old eastern half of the Roman Empire, were translated into Latin for the use of European scholars. Kwa hiyo mwanzoni maandishi ya kimedico yalikuwa yameandikwa kwa Kigiriki. Kwa baadaye Waarabu wakawa wameendelea sana katika eneo la hilo. Kwa wakawa wametranslate yale maandishi ya Kigiriki kwenda Kiarabu. So Waarabu tena walipokuja kurudi na kuingia sana katika maeneo ya Ulaya na kuendeleza taaluma hiyo ya madawa, wakarudisha tena translation kutoka kwenye Kiarabu kurudi kwenye Kilatini, ili watu wasomi wa Ulaya waweze kuelewa Kilatini kuliko Kiarabu. So then that writings of Arabs were translated into Latin so that scholars of Europe to understand. So at the emerging universities of Europe, such as Paris University, Oxford University, or Salerno University, scholars discussed the works of medical authorities such as Dioscorides, Galen, and Avicenna. So hawa wanafunzi mbalimbali na wale wataalamu mbalimbali katika hivi vyuo vya Ulaya wakaanza kuyasoma hayo maandiko ya Galen na Avicenna, ambaye Avicenna alikuwa ni Mwarabu, Galen na Dioscorides walikuwa ni Wagiriki. Wakaanza kuyasoma hayo maandiko yao na kuyajadili na kuona jinsi gani wanaweza kuyadevelop. So medical botanists such as Otto Branfels, Leonhard Fuchs, and John Gerard illustrated their works with the realistic renditions of plants, allowing readers to do serious fieldwork or to find drugs needed for their practice. So kuka image medical botanist. Botanists are those people who are dealing with plants or who are experts in plants. So these people, they wrote a lot of issues and they illustrated a lot of plants which were used for medical purpose. So different people were welcome to do some researches so that to discover more things about drugs from plants. Among the most gifted of these investigators was Varelius Scodas, who also wrote a work in another popular genre of formula books. So the different people who studied a lot about medical drugs from plants is Varelius Scodas, who wrote many things about these drugs and then wrote the formula books. His Dispensatorium became the official standard for preparation of medicine in the city of Nuremberg and generally is considered the first pharmacopoeia. So the work of Valerius Scodas, which is known as Dispensatorium of 1546, became the official standard for preparation of medicine because it was a formula book. So it was used as a preparation standard of medicine in the city of Nuremberg, and this book of Varelius Scodas, known as Dispensatorium, was considered the first pharmacopoeia. So I think you studied what is pharmacopoeia. And most drugs before 1900 were derived from plant kingdom, and it is not surprising that pharmacists dominated the investigation of botanical drugs during 1970 and 1700 to 1800s. So at this period, most of the drugs were derived from plants, and the pharmacists were at the center of these botanical drugs. So pharmacists documented the sources of plant drugs around the globe, making significant contribution to the nascent science of botany. So pharmacists documented a lot, and they contributed a lot in the science of botany. Combining these proficiency with their skills in manipulative chemistry, pharmacists continued the search begun by the Paracelsians to find pure healing principles within medicinal plants. So wafamasia sasa wakaanza kufanya tafiti mbalimbali kuhusiana na dawa, kwa sababu wafamasia wakawa wataalamu wa chemistry, so wakaanza kutumia chemistry ili kuweza kutafuta healing principles within medicinal plants, kwamba ni nini hasa kwenye mmea ambacho ndio kinatumika kama tiba. Sio jani zima au sio mmea mzima ndo dawa, hapana. Kuna kitu fulani ndani ya ule mmea ndicho kinachotibu. So wakaanza kufanya huo utafiti kwa sababu sasa wakawa wana knowledge ya chemistry. Kwa wakaanza kutumia hiyo knowledge kuweza kutafuta zile healing principles, pure healing principles within the medicinal plants. Wakaanza kutafuta vile vitu kabisa ndani ya mmea ambavyo ndio vinatibu ugonjwa, ambavyo sasa watu tunaziita active ingredients. So that was the history ambayo baadaye tunajua kwamba mimea ndio ikaanza kuja na kujulikana kwamba ndio kitu makini au ndio source kubwa ya dawa mbalimbali.
So hiyo ilikuwa ni historia ya miaka ya nyuma. That was the very old history of pharmacy. So now let us see where we are today, or what is the future of pharmacy. So in the coming decades, pharmacists are expected to become more integral within the health. Rather than simply dispensing medication, pharmacists are increasingly expected to compensate for their patient care skills. Kwa sasa hivi, kutokana na hiyo historia ya zamani, tunategemea mfamasia asijikite sana katika kudispense, but ajikite sana katika kuenda kwenye kitu kinaitwa patient care skills, to take care of the patient, kama nilivyosema mwanzo. Not only for dispensing, even a machine can dispense, lakini tunaenda zaidi katika take care of the patient, in particular medication therapy management, including clinical service that the pharmacist can provide for their patient. Such services include a thorough analysis of all medication, prescription, non-prescription and herbals currently being taken by an individual. Kwa sasa hivi tunaenda kwenye practice ambayo sisi kama wataalamu wa dawa tunaangalia zaidi thorough analysis of all medication, kwamba tuna analyze hizo dawa zimetolewa kwa nani, kwa kiasi gani, je ni sawa au sio sawa, na nini kinatakiwa kurekebishwa, and all those things. That is where the practice of pharmacy is going. So the result is a reconciliation for medication and patient education, resulting in increased patient health outcomes and a decreased cost to the healthcare system. Kwa matokeo ya kufanya hivyo ni nini? Kwamba tunatengeneza kitu kinaitwa reconciliation of medication, kwamba kuwe na usawa, kuwe na perfection kwenye swala la dawa, kwamba dawa ziwe zinaendana na mahitaji ya mgonjwa, elimu kwa mgonjwa kuhusiana na hizo dawa, na pia kupunguza vitu ambavyo havihusiki katika matibabu ya huyo mgonjwa. Mwisho wa siku unampunguzia cost huyo mgonjwa katika matibabu yake. Kwa hiyo ndio itakuwa faida ya sisi kutumia wataalamu wetu katika kuwasaidia wagonjwa. Kwa kuna alama mbalimbali za pharmacy, kwa I expect mnazijua hizi alama, kwa mfano RX, mortar and pestle. Nafikiri nimeelezea kidogo kuhusu nyoka na mti, na unaona nyoka na mti sehemu nyingi sana, na pia unaona nyoka na bakuli. Nimeshakwambia pale kuhusu the god of Asclepius. Kuna nyoka, lakini pia kuna bakuli ambalo lilikuwa linaeleweka au linaaminika kwamba bakuli lile linamaanisha bakuli lililokuwa linabeba dawa kwa ajili ya kuwatibu wagonjwa. So that was some of the symbols of pharmacy, and most of them they include the serpent and the serpent or the bowl. So let's just come to the importance of pharmacy practice. What was the importance of pharmacy practice? First of all, let us start the importance of pharmacy practice in a geriatric pharmacy practice. Kwa umuhimu wa pharmacy practice kwa wazee, geriatric, we are talking of elderly people, elderly patients, geriatric, elderly patient, wazee, old people. So the importance of pharmacy practice in old people is that elderly patients are unique in that they possess an altered metabolic capacity for medication due, for example, increased body fat and water, decreased muscle mass, decreased cardiac output and perfusion, decreased protein binding, reduced liver function, and reduced physiological reserve, all of which lead to the unique medication selection and dosing requirement compared to young adults. Kwa practice ya pharmacy sasa hivi imebadilika. Tunaenda zaidi kwenye kwenda kwa makundi muhimu ya watu. Kwa mfano kundi la wazee. Kwa kila dawa ni lazima uwe makini na matumizi ya dawa kwa wazee. Kila dawa angalie matumizi kwa wazee. Kwa nini? Kwa sababu wazee wamekuwa na altered metabolic capacity. Kwa sababu ukishazeeka, metabolism yake haiko sawa na alivyokuwa kijana. Body fat imeongezeka, body water imeongezeka, muscle mass imepungua, cardiac output imepungua, cardiac perfusion imepungua, protein binding imepungua, liver function imepungua, physiological reserve imepungua, na mambo mengi yamebadilika. So there is an important consideration of geriatric in pharmacy. As the result of these changes, concomitant diseases state multiple medication are often prescribed for elderly patient may be variety of providers, by a variety of providers. Kwa sasa jinsi ya prescription ya dawa kwa hao wagonjwa ambao ni wazee pia inasababisha kwamba kuwe na mabadiliko katika dawa ambazo wanapewa. They also often require additional assistance to understand how to take their medication to avoid possible
adverse effect. Lack of mobility, vision, hearing difficulties, and the possible altered mental status may further hamper proper use of medication by elderly. Kwa pia wazee hawa wanahitaji special additional assistance, wapewe msaada wa ziada ili waweze kuelewa matumizi sahihi ya dawa. Kwa sasa hivi hata wewe ni kijana unaenda kupractice, kumbuka unapokutana na mzee hakikisha unamuelekeza vizuri matumizi ya dawa. Asitumie madawa kama vile alivyokuwa anatumia akiwa kijana. Sasa ni mzee na tofauti. Kwa kazi yako wewe ni kutafuta na kujua maelezo zaidi ya dawa kwa wazee. Kila dawa sasa hivi inakuja na information for elderly people. So make sure you know that. Don't apply knowledge to young people, apply it to old people. It can be difficult. But also know that these elderly people, they have lost their mental status. Wazee hawa uwezo wa akili umeanza kupungua. So make sure that unaongea nao, unawaassist waweze kuelewa. Lack of mobility. Wengi hawawezi kutembea, hawawezi kuona na nini, hawawezi kusikia vizuri. So make sure that you tell them, you explain to them vizuri kabisa, wanakuelewa kwamba ni nini wanatakiwa kufanya kwa dawa ambazo wanazo, ili waweze kuwa na proper use of medication. There is a shortage of healthcare professionals trained in geriatric pharmacotherapy and the senior older than 75 years old and are represented in a clinical trial, resulting in poor evidence based on which to make individualized therapeutic decision. So ingawa kuna shida kidogo kwa sababu kuna watu wachache ambao wanajua sana kuhusiana na mambo ya wazee, lakini pia dawa nyingi hazijafanywa majaribio kuona jinsi gani zina behave zinapotumiwa na wazee. Kwa hiyo inakuwa shida kidogo kwenye kujua namna gani utake care kwa wazee kuhusiana na matibabu yanayotokana na dawa. But as the number of the elderly patient continue to increase, the contribution of the pharmacist to quality long-term medication management will require dramatic expansion. Kwa hiyo pia wafamasia wengi sasa wanaanza kuingia huko kujifunza zaidi katika jinsi ya kudili na wazee. Ukikutana na mgonjwa mzee hauelewi jinsi ya kumuelekeza kuhusu hiyo dawa, usimuelekeze kwa mazoea, msukume kwa mtu mwingine, aidha mfamasia au mtu ambaye ana taaluma zaidi ili aweze kukusaidia katika hilo. Why? Because these elderly people, they need special care in treatment. Pediatric pharmacy practice, pediatric, these are young people. Kwa watoto pia nao wana special requirement katika eneo la dawa. So this pediatric patient population span the years from birth throughout adolescence, presenting a unique challenge with regard to drug therapy, administration, and monitoring. Unlike adults, dosing is most commonly based on body weight, and the pharmacokinetic variables are standardized relatively to weight or body surface area. Since physical growth and organ system maturation are dynamic process throughout the aging continuum, frequent adequate dosing calculation and adjustment are necessary, particularly in infant. Kwa ukuaji wa watoto kutoka wanazaliwa mpaka wanakuwa wanabalee, umri wa kubalee na kuingia utu uzima, kuna mabadiliko makubwa sana hapa katikati. Yani mabadiliko yao ni hapa na hapa, hapa na hapa. Mtoto wa mwaka mmoja ni tofauti sana na mtoto wa miaka miwili, na ni tofauti sana na mtoto wa miaka mitano. Mtu mzima mwenye miaka 20 anaweza kawa sawa na mtu mwenye miaka 25 katika mahitaji ya kidawa, au mtu mwenye miaka 25 akawa sawa na mtu mwenye miaka 30. Lakini mtoto mwenye mwaka mmoja ni tofauti sana na mtoto mwenye miaka 5. There is an abrupt change in their physiology and pharmacokinetics of a drug. So when you are dealing with a pediatric patient, you must know that there is a high need for everyday knowledge about different calculations on dosing and adjustment depending on the age of that patient. Do not take it for granted. Usichukulie mtoto kama mtu mzima. No, mtoto ana mahitaji yake. So kila umri una level yake. Na ndio maana calculation ya dawa zao zina based on body weight and their body age. Kwa hiyo na body surface area. Kwa pia angalia sana hilo, because there is a different pharmacokinetic variables in every weight and age according to surface area of each of these people, and they need those special requirements. Pediatric disease states such as cystic fibrosis can further impact pharmacotherapy due to difference in pharmacokinetics seen in a particular subset of patients. Pediatric patients are underrepresented in clinical trial, resulting in inadequate evidence based on which to make individualized therapeutic decision. Most commercially available drugs are not formulated for use in infants and children. Kwa uwe makini sana na dawa unazowapa watoto. Kuna dawa ambazo hazijatengenezwa kwa ajili ya watoto. So be careful on that, but also
dawa nyingi hazijafanyiwa experiment kwa watoto, so kama haujui kuhusiana na hiyo dawa, do not deal with that drug to small children. So push it to someone else who understands more about dealing with the pediatric patient. Pelekee mfamasia, anajua jinsi ya kufanya. Wewe usidili nayo hiyo case kama huijui. Kwa nini? Watoto wana mahitaji specific sana kuhusiana na dawa. Otherwise you will destroy everything to that child, maybe causing death. Wagonjwa, kwa mfano watoto wanapokuwa na ugonjwa unaitwa cystic fibrosis, una tatizo sana la kuharibu pharmacokinetics za dawa kwenye mwili wa huyo mtoto. So ni watu wachache wanajua kudili na hiyo issue. So talk to your pharmacist kama yupo, ili uweze kujua jinsi gani ya kudili na mgonjwa ambaye ni mtoto. In addition, the pediatric patient population poses the high risk for medical errors. Pediatric patients are 3 times more likely to suffer more medication error and a relatively small magnitude of error as compared to adults, may result in more serious consequences, especially in the youngest, most vulnerable patients. Kwa watoto wanaweza wakaathirika sana na kitu kinaitwa medication error, kwa sababu ukicheza tu kidogo tayari unaingia kwenye error ambayo mtoto inaweza ikamwathiri kwa kiasi kikubwa sana sana. And these pediatric patients frequently experience adverse drug reactions similar to adults, but adverse reaction in pediatric population may be harder to recognize or be of greater or less intensity. Kwa unaweza usijue kwamba tatizo hili kwa mtoto limetokana na error katika medication, tofauti na mtu mzima ambaye ni rahisi kujua anapata adverse drug reaction. Kwa inaweza kapelekea mtoto kupoteza maisha au pia kuweza kusababisha tatizo kubwa ambalo unaweza usilijue kwa haraka haraka. The practice of pharmacy may include, but not limited to, custody, preparation and dispensing of medicine and pharmaceutical product, selection and provision of non-prescription medicine therapy and therapeutic aid, health promotion including health screening, administration of medicine including injectable medicine. Kwa practice ya pharmacy inaweza ikawa na mambo mengi sana, ambayo ni pamoja na preparation, dispensing of medicine kama tunavyojua, lakini pia katika eneo la selection and the provision of non-prescription medicine therapy and therapeutic aids. Kwa pia wewe pia unahusika katika ile eneo selection and the provision of non-prescription medicine. Maana wewe ukiwa una dispense, unaruhusiwa kumpa mgonjwa non-prescription medicine ambazo pia tunaziita over the counter medication. Unaweza ukampa mgonjwa huyo, wewe ndo unampa, wala uhitaji prescription. Kwa ni muhimu sana ukajifunza selection and the provision of drugs to meet therapeutic needs of the patient, na pia uwe na uwezo wa kutoa therapeutic aid, msaada wa kitherapeutic. Lakini pia unaweza ukafanya health promotion, kuweza kusupport watu katika kuishi maisha ya kiafya, lakini pia katika health screening, kutambua magonjwa kwa watu mbalimbali. Administration of medicine, you can do administration of medicine. Unaweza ukachoma sindano watu, ukaadminister dawa mbalimbali, ni sehemu moja hapo ya pharmacy practice. You can do research about drugs and health issues. You can teach and advise. You can do policy development. Unaweza ukatengeneza sera za afya, management, manufacturing, auditing. All those issues can be done also in the so-called pharmacy practice. Hayo maeneo yote yapo kwenye pharmacy practice. So thank you very much for listening, and also if you have questions, you are welcome to ask, but you can do these questions as a part of practice. So you should know to define what is pharmacy practice from this section, but also you should know the historical background of pharmacy practice and how pharmacy practice is important to the community. You should know the importance of pharmacy practice to the community. So make sure that you do these questions as your practice questions. Make sure you know them and how to answer these questions. Thank you very much.